before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Then my friends and the practitioner, tomorrow we are beginning the 7-day retreat. The 7-day retreat to improve our practice. 7-day retreat to improve our belief in the own mind. In all the monastery, the patriarch monastery, they have like 90 day, mean 13 7-day retreat. We are just only 1 week, 7 day. The retreat 7 that the keyword patriarch in the monastery that many years I provide like 1 round of 7 days. 90 days mean that 13 7 days, 13 rounds of that. So the practice help the practitioner to attain the enlightenment or help the practitioner to awakening out of the dream, out of the open eye dream, out of the samsara. So the retreat just like for practicing, for practice. Every day we learn practice method. Every day we improve our belief in the own mind. But the 7-day retreat, just like the TED for practitioner, like before that, the patriarch đạo nhất Mã Tổ, he come and do the TED. The awakening that's past the TED, if not yet to awakening, not yet to attain the enlightenment, we continue do another time. So the monastery, that the school of create or of the Buddha or of the patriarch, and Ba Trưởng creates the law, creates the precept of practice. We are in the living life always attachment, always live with the ignorance. We cannot bring the attachment or ignorance to the school of the patriarch. We practice to relieve that. The practice only ask question, raise doubt, or the practice only meditation. So tomorrow we have a 7-day retreat. All of the practitioner, we are practice every day. We learn every day. In 7 days, we have to like impress our practice in that. Just like
far away from the temple, we can join the Zoom and practice with other, share the experience with other to help all practitioners go in the practice, go the right way in the practice. That's the purpose of the 7-day retreat. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, toàn thể quý bạn đồng tham. Dear Dharma friends, Hôm nay our ngày practitioners, 16 tháng 3 năm 2024. it's Là another những ngày cuối session tuần, chúng ta chia sẻ kinh of nghiệm the tu tập, weekend giải đáp thắc mắc for us về to công phu. ask questions and share experience Và tuần from này our practice. chúng ta lấy cái đề And tài this week, thiền thất tháng 3 we 2024. have a topic Chúng ta sẽ bắt of đầu a vào ngày retreat mai, Chủ nhật, for sáng March sớm và khai thất. 2014. So tomorrow is the first day of the retreat. Là một thất, là một chu kỳ. The 7-day retreat Trong Tòng Lâm, Tổ sư mở thiền thất is tu tập very là common 90 ngày in practicing. 3 tuần lễ. When you're in a Mỗi tuần là một monastery, chu kỳ qua 13 tuần. usually it's gonna be Ba cái thiền thất 90 giống như cái trường tu này. days Cho nên of ở retreat, trong tất cả các tòng lâm lớn của tổ sư đều gọi là which means tuyển Phật 13, hành 7 tràng, là cái days trường tuyển Phật, cái trường làm Phật làm tổ. of Mà retreat. làm Phật làm tổ thì ít So cũng in the phải tâm thất, retreat phải khai ngộ, được khai ngộ. is Còn nếu không the ta làm time rớt, for khi rớt thì people phải trở lại thi nữa. who come, Thì trên là who have already mình tụng practiced mới and thôi. come to take Thì cái nói trong 7 ngày just like an bạn exam, cứ tinh cần chuyên nhất and tu tập. hopefully that they Nếu can không có reach the enlightenment phóng túng in this ra time. ngoài, chuyên nhất tu tập là So chỉ là in the công phu retreat, và công phu, tham học và there's công phu. only the practice Hàng ngày chúng ta cũng and đã tham học practice. rất nhiều, cũng công phu. So Giống during như là tập the vậy đó. retreat, Ngài Lai Quả cái ví dụ như tới cái ngày thiền thất we là tới only ngày do thi, the practice. trong bụng mình không có một chữ nữa, không có chịu học, không có chịu ôn Just lại, like không có chịu luyện thi. in Thì the hỏi vào đạo trong nhất, phòng thi, Zen trong Master trường thi, Times, mình làm được cái gì? Nếu mà không có chịu thi, không chịu học bài, không thể làm được cái gì. Mà bây giờ vào trường thi rồi mới đem tập vở ra để mà học, thì có came được cho to phép hay không? the Thì cái đó monastery to have a cũng là cái ví retreat, dụ ở thế gian. just Thì like chúng ta cũng vậy. during the Mà bây regular giờ ở thiền days thất thì chúng ta they chỉ practicing, thường là bắt đầu một and phận now sự thôi. they Chứ go còn to nói the đến monastery to take the exam, tu tập hàng ngày chúng ta thì hình như and là hopefully that không they có. can reach Phải the nói chân thật là enlightenment không during có. the retreat. Vì sao nói không có? It's Mình like không có một chút xíu niềm tin trên tâm, students mình không có một chút xíu cái sự who công are phu. studying Mình chỉ là trò the thôi whole à. Cho nên có nhiều người nghĩ trimester, là mình tu mấy chục năm, and then tham at thiền mấy the chục năm. midterms or the Thực sự ra finals, mấy chục năm they're đâu gonna có take hành a thiền, test for their không có hành thiền knowledge. gì cả, chỉ sống trong cái tham sân si, sống So trong cái ngã chấp vô minh thôi. we Mà mang cái danh usually, tham thiền, because tại vì of họ toàn the không tham habit, thiền. sometimes Thì nếu mà không có tham we thiền giống taking vậy, the bình thường hàng ngày chúng ta practice, vậy, mà hỏi but tới we cái still ngày thiền thất attaching thì to không có our gọi là thi. Không có thực hành, không có thực tập, đi vào thinking cái thời or the khóa rất là habits that we nghiêm ngặt had tu tập thì sẽ rối, can interfere sẽ bung with tức our là tâm thân practice. tâm nó cứ chạy ra ngoài, So when you cứ hết going đau này into là the thấy monastery khó chịu cái and kia, ngồi cũng không yên, have this đi cũng không retreat, yên, bồn because of chồn the một, law, chột dạ, the lúc rule nào cũng or the vậy. precepts Nên in the cái đó nó monastery, không phải it will đúng cái sự chân thật tu isolate tập. you to Nếu mà your là người chân thật practice tu tập only, thì đến ngày and thiền thất, only đến khóa those tu who mình rất là quý. really doing the true practice Mình biến during hết tất the cả những regular cái thời days, gian đi chơi, when they go những to thời the gian để mà retreat, hưởng thụ bên ngoài, they trong will đây đi làm focus cả on năm rồi, only their bôn ba practice, bận rộn hết cả and năm. hopefully that they can Thì get những cái ngày enlightenment. nghỉ trong năm mình không có phải lấy ngày nghỉ đó để mà
hưởng thụ nữa, mà lấy cái để So mà tu tập. for Thì nếu our mà người hành giả trong practitioners, thiền quý they've cái been tu tập practicing như vậy thì sẽ có cái thành tựu in the câu nói regular là days. tin tự tâm mình. And Tin if tự you had tâm giống cái times nghĩa trên and cái you sự can thực hành của arrange a mình, time to chứ go không to phải the nói suông monastery vui tin tự tâm tôi phát nguyện to như thế này join tôi the làm thế retreat, nọ, mà đụng tới that sự will tu tập be chân thật thì không có a làm nổi. great vow that they Mà cái have thiền thất made to được khai mở come là từ and ngày Mã Tổ đạo nhất á, mở hopefully tầm lâm thiền đường that chuyên nhất về sự tu tập, retreat nên các will Mã help them Tổ to đạo nhất có cái reach their bài kệ enlightenment. như là nhân nhân đồng So cu hội the cá Mã cá Tổ Zen vô vi Master thử thí is the chuyển Phật first trường tâm không cập đệ quy. patriarch Tức là tất cả who mọi người had đều opened this retreat quy về một chỗ để for mà people cùng to chia sẻ, come để mà cùng tu tập. and Thực sự là cái quy về đó không phải practice là sau together, này, mà thời Đức Phật and đã lập ra rồi like những cái taking an hội hạ exam là to 3 get tháng the an cư, enlightenment. nhằm cái đó là cái mùa mưa và côn trùng So he had a nó pole bò lên mặt đất that nhiều, nếu mà đi lại cũng khó khăn, mà lại vô tình giẫm đạp làm cho nó chết chóc, mà cũng khó khăn trong everybody come to the cái quá trình monastery nữa. Cho nên á, Đức Phật đã to khuyên gather các in a monastery hàng to tỳ take kheo a test phải 3 tháng nó cấm túc là ở mà tu, to thì cái thời đó attain đã có the rồi, tức là enlightenment. sau này. Mà cái sự tu tập á, And thời Phật á, thì nói chung là ôn về kinh điển, it's về the giới, same về thực tập, as thiền tọa, um, vân vân, đủ hết. what the Buddha Mà had taught ngài us đạo nhất Mã Tổ cũng y giống như Phật, in là his tập time trung vào cái kiếp, tùy theo when hoàn cảnh của quốc gia thủy thổ vào the địa phương á. Buddha Cho nên encouraged kiết his đông, disciple cái to do lợi the á, cái mùa practice đó trời nó all lạnh, the khó times. trồng trọt cái cày gì được cả. So Bên Ấn Độ thì khất thực Mã sống Tổ để mà also did the tu tập. same thing Mà ở Trung Quốc for á, thì all nó là khác hơn, hay là ở Việt Nam là practitioners khác to hơn. come and Tức là phải làm to mới ăn, focus only on the chứ không practice có ai during mà cho the mình được á. times. Tại vì ai cũng khổ, So ai cũng in khó. China, Và cái quốc gia, there was a time cái that văn it's hóa, cái really cái cold truyền thống and nó they khác cannot nhau. go outside Thì đó cũng là and do the farm work. cái nguyên They nhân. Cho will nên á, mùa đông thì đâu có trồng trọt thì tuyết không, đâu có trồng trọt, go thì into lấy cái thời the đó để mà monastery and tu stay tập. and Thì cái only thời đó cũng là focus cái thời on chuyên nhất. practicing at this Nên nó time. nói rằng là cái So tầm the lâm á, là cái practice trường thi tuyển Phật is học Phật á. Mà necessary để for cho chuyên nhất people ở trong thiền á, who thì already ngài practice to Bá come Trượng lập ra thanh and quy. Thanh quy focus Bá Trượng đầu tiên, on the nó kết hợp practice. với lại cái giới luật và cái môi trường, cái hoàn cảnh nữa, để And cho it's người hành just giả like thăm thiền a school chuyên nhất á, có to thể giúp cho cái sự công phu tu tập, giúp cho cái sự khai ngộ. help Thì đó là những people to cái realize their Buddha nature. ý nghĩa của nó là cái thiền thất. Thì thất là So 7 ngày cái chu kỳ. Batra Chúng ta đây Zen Master 7 ngày is the cũng first chỉ one là tập who sự, cũng như là học, have chứ không phải là set tu. up all these rules and the Có thể quên được hay precepts không, có in thể the làm được hay không, monastery for tức là people ta gieo được cái who nhân thôi. come, Chứ nhiều khi á, ở đây and these rules nói will 7 ngày là cái discipline quy củ của người ta, our mình people, đâu our có practitioner to focus on their áp đặt nó practice. mạnh lên đâu. Thường bạn đánh xuống người ta nổi giận, để đánh xuống So người ta we không còn gì, nowadays, người ta sân hận, even though we have rồi the nó làm retreat, không but có. it's not as strict as the times of Không có thuận thảo. Batra or all those Rồi monastery người ta before. đi nói là buông xả, Sometimes people going cái phone into the buông một, monastery, nghe là chạy đông they chạy tây. Chứ đối với lại cái thiền đường, nó nói là vào trong thiền đường giống như là feel nhập thất like vậy á. Vào trong thiền đường là phải cắt hết tất cả mọi duyên they bên ngoài, cannot follow mà all đâu có these tránh được rules, đâu. Đâu có đơn giản, đâu có dễ because dàng. these rules Thì một người mà sometimes chịu tu cũng không phải là dễ. they Mà bây giờ help không phải you không có, mình không có tu, ta cũng phải cho mọi người biết, focus on your practice, ta cũng phải but nêu sometimes cụ your mind thực is not hành chế going dần.
along with these Có nhiều rules. người tập biết Just like people, là when they biết như come vậy to đó, the biết monastery, they đây still hình attach thức cái sự themselves tu là tốt đó, to the phone. mà ta cũng không có And cái when tập they ý hear the ta phone buông rings, xuống tất cả they mọi cái sự just ràng buộc run về gia outside đình, and tài listen to sản, the phone. về vấn đề này vấn đề nọ của họ, So cho nên họ vẫn vào trong thiền đường tu when thiền thất, they vẫn go đem to hết tất the cả theo, chứ họ không buông xuống monastery được. for the Chứ hỏi retreat, nếu mà buông xuống không được you như vậy can á, still tới lúc chết á, attach vô yourself thường, to everything ý vô thường outside, nó đến, just like your không families, buông cũng phải buông, mà buông all không được thì those phải phiền não, phải activities khổ during đau, the mà ta day, phải tiếp tục á, and sinh you tử, tiếp tục luân cannot hồi. follow all these Tại vì cái ôm precepts cái sự bấm because mình chấp you thật, still vô minh chấp attach ngã mà, yourself chứ to không all có these phải là forms thực hiện cái chánh pháp tu tập. in the Giống như daily thiền thất living. cũng là để thử, So thiền thất cũng là để chúng ta tập, the để retreats chúng ta gieo cái is a nhân time for với you lại to put down cái chánh pháp everything giải thoát. and just Thì focus tất cả mình on phải your cố gắng, practice tất cả đều phải cố gắng and và lạc follow the quan. rules in the Thì monastery. ngày mai bắt đầu chúng ta có So một you bắt đầu have đây có một tuần to thiền make thất a vào tháng vow 3 năm 2024. Thì to tất get cả into con the Phật retreat đều and hướng về tu tập. practice and Nếu mà practice ở only. gần thiền đường thì quy tụ về, ở So xa thiền đường thì cũng thể theo next week dõi qua mạng internet is về Zoom. the 7-day Có những thắc retreat, mắc gì hoặc and it sự công phu started sự tu tập tomorrow. gì, So if you have a cứ mạnh time dạn thành and thành can thật thật á, mà trao arrange a đổi chia time to sẻ come to thì the sẽ có cái lợi ích trong cái sự tu tập. monastery for the Mình retreat, bôn ba trong cái thế please come, gian quá nhiều mà or nó using the Zoom được cái mất on the cái internet, thắng cái thua, cái attending thành cái the bại retreat. cũng quá đầy dẫy hết. That would be great. Mà If you mình have không thấy được any cái sự công bằng, questions and if không you thấy được have any cái bản experience to chất của mình, share, thì please do so. nương nơi cái chánh pháp của Phật để chúng ta So dần nhận ra if you và have not chọn một cái lối đi put down cái sự everything tu tập giải thoát. yet, Thì bây then giờ ở trong đạo tràng, you can use this vị retreat nào to có train cái yourself to đóng góp put ý kiến down gì thêm hoặc là gradually. nhắc nhở vấn đề gì, So thắc mắc gì you can về công practice phu cũng được, the thì xin liên Buddha's hệ lại. words and the Nam mô patriarch Bổn Thích Ca Mâu words Ni Phật. effectively. So now if you have any questions or any experience want to share, go ahead and speak up. Mời Kim Yến. Miss Kim Yến. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cùng thiền đường đại chúng. Cho con xin trình cái công phu của con. Con xin thầy I'd like to share con ạ. my Dạ, thưa thầy, practice experience so you can give me some công words phu thì con of bị ở trong một cái encouragement. trạng thái là When I'm khi mà practicing, con bị I was thì con hỏi having có some trời đất feeling ta là cái gì? Thì khi like mà con hỏi when I'm asking the vài câu questions thì before con the bị heaven vô cái trạng and thái the là earth con vẫn hỏi, came to existence, mình biết mình what vẫn was hỏi, I? thì đôi lúc I have a feeling that hồn trầm nó rất là sâu, am làm cho con bị asking chìm vô trong the questions, cái but mê hồn mà con không I có rõ. feel Sau like đó thì con cũng đã mình cũng really tự nhắc tới sleepy, bản thân mình, and vì khi thầy khai thị dạy cho I đại chúng forgot giống như là thực hành to cả tham thiền là khi mình bị raise hồn my trầm questions, thì mình cũng trên cái hồn trầm đó mà ask the công phu, questions thì lúc đó con continuously. cũng tự ý thức mình là mình So vẫn cố gắng con cũng vẫn I nghe con thọ mặc try dù nó to không go có được back rõ ràng nhưng mà to con vẫn asking không questions, vẫn even though it's not really clearly, như lời thầy dạy. but I Thì khi đó try thì là to go back khi đó thì con không biết cái trên cái thân của con như thế nào, nhưng mà to con the khi mà con giật dậy asking the và khi mà questions, con bị ngã and hoặc là con bị nghiêng hoặc là những cái trạng thái của thân khi mà bị động when I thì lúc đó con mới feel biết rằng là mình đang my bị body nghiêng is qua một leaning to bên the hoặc là con side bị cúi đầu xuống, or moving thì thì bản thân con lúc đó or con cũng my head,
was nói chung là down, không có kiểm soát được cái and thân của mình. I Thì thưa thầy là don't realize that nếu mà until giả sử như mà trong lúc mình công phu như vậy I suddenly thì knew cái hôn trầm nó làm cho those mình bị sâu I như vậy mà mình không khởi the được câu thoại rõ ràng, thì lúc đó con sleepiness, cũng phải làm như thế nào? Tại vì trước mắt thì con feeling vẫn of hỏi câu thoại sleepy nhưng mà nó rất là mơ make hồ. me Thì con xin thầy khai thị sách tấn thêm cho cái công phu của con để con có thể interfere with chính my ra công phu cho đúng hơn ạ. Con xin cảm ơn thầy. practice a lot. So could you give Cái me some words of thông thiền encouragement on this? cái quan trọng căn bản đầu tiên là tin tự tâm. Thứ gì khởi nghi tình. So practicing the nói về Patriarch tin Zens mình tin pháp, is tin tâm. the Mà first nói đến cái khởi nghi tình đó, rule is to do believe cái in the tập Buddha tập nature. khí của mình, do cái sự phân biệt của mình, And second chấp ngã của mình is to nó start có your sâu practice. nó We cannot do giống the như là cái practice niệm tập khí sinh của mình nó continuously chưa có because mạnh mẽ, we và still bởi vì having a thực ra lot cái of tin tự tâm habits. mình nói là We tin, still mà thực believe sự in the ra ignorance. mới có dưới 50% And thôi. Tại mình nghe qua sometimes lời Phật, lời we tổ, cannot mình start a thích lắm. practice Nhưng mà cái continuously. thích đó When hay we là cái said hiểu đó, that we gọi là thấu already đáo đó, believe in our nó Buddha bị nature, cái ý thức á, we only những cái believe niệm about khác á, những 50%. cái thế gian Because pháp khác á, nó vẫn xen vô rồi vẫn when kéo you mình do đi, in the vẫn practice, lôi mình đi. we Chứ still đối với lại attach ourselves cái to công phu all á, those sự tu tập của thinking mình in á, our nó head. hoàn toàn nó mong manh, nó dễ Everything vỡ, that's dễ mất, happening dễ đứt á, in quên regular đi. days Nên á, can với interfere cái with tin our tự tâm, cái sự tham học practice. là luôn củng cố niềm tin tự tâm. So Và đối với cái when chánh pháp you do in the là phải practice, luôn phá ngã chấp, you chứ không phải gradually là chấp ngã đó. get Mà to phá ngã chấp believe đúng nghĩa in là your vô sở đắc, Buddha vô sở nature cầu, vô sở little sợ, by hay little, thì y theo đó là more cái and căn more bản hết sức when you và practice bắt đầu của and mỗi vị hành practice giả more. chúng ta. Nếu mà mình So each cứ xoáy lên một cái practitioner vấn đề gì, tên cái tướng, will cái danh hiệu gì, vậy là always have nghiêm the trang, nghiêm practice, chỉnh, mặt mũi, and we thể diện don't gì đó ha, tất cả đều là cái ngã chấp cả, đều là really cái attach sở đắc, ourselves to sở cầu anything. cả. If we Nếu mà attach một người chân thật ourselves á, to thì đối với là cái trường hợp anything, mình bệnh của mình á, form mình or trình hết, formless, mình phơi bày during hết the tất practice, cả bệnh của mình á, thì từ đó that các is bác not sĩ the sẽ right trị, way to từ practice. đó mình mới hiểu When you have any cái of bệnh these gì của mình problems, có. Tại you lớp have mình to ở thời gian share á, your không phải chạy được cái experience ngã chấp vô mình, with the nên cái đó master, nó bình thường. so Tất they cả will những cái mình encourage lên you to thân go back hiện to your tướng này, practice. hiện tướng nọ, hay là So như thế nào, when dòng you do dõi the gì đó là bình practice, thường. if you Đó là feel tập feel khí, đó là tập facing with khí, the đó là cái vô sleepiness, minh, tập if khí you ngàn đời của mình facing á. with Nên all chư tổ these nó là tập khí khó trừ, đâu có dễ, thấy không? Cái căn bản là images chỉ created by cái your vào đầu, mind, luôn luôn phá ngã chấp. Cái này all gọi là these cái cách phá thinkings, ngã chấp. you Nên khi just mà nhớ vô sở asking cầu á, questions thì and bắt đầu raising khởi doubt. nghi tình là thực hiện đúng vô sở cầu. Or Khi you mà mình remember the sở 9 đắc lên á, words, thì nhớ vô sở đắc nothing thì to để thời fear, đầu bắt nothing đầu to giữ ask kéo for, dài and là vô sở nothing đắc, to vô sở achieve sợ nữa. Cho nên cái tướng này as tướng kia, mặt mũi hay thể diện the đều là mình phải encouragement quét hết. for you Đó to sự thực hành của mình. practice, Mà thực hành của mình go back mới to your thì nó vẫn practice. còn bị cái gì? Bị cái tập So khí. Tập khí ngàn đời nó luôn as luôn a chi new phối mà đâu practitioners, che tập khí lại tập khí của sometimes mình. the habits Nếu mình che mình get để là cái ngã chấp into mình to, your để nó đi. practice and Đừng có ấn interfere tượng một with cái tướng your gì khác practice. biệt, đặc biệt cả. Không có làm một cái gì khác Nothing hơn hết á. else that you Chỉ can có nên do, làm để cho người ta just thấy, cho người ta ask biết, hay questions cho and người ta raising nói, cho doubt. người ta để ý, người ta kính trọng mình You á. don't Ở trong quy sơn cảnh sách đó, hay là try to do giả trang, anything. hiền tướng, cầu bỉ, cung kính, đó là đều là giả, đều là ngã chấp, Try đều là to sự cắt đắc, sự cầu do cả. the Cho practice nên in á, order to bình thường, overcome. tại cái bình thường của mình Don't hết sức bình try thường đó to, là gì? but Phải just luôn nhẹ asking thở ra, khởi questions nghi and tình, raising doubt. và khép mình trong cái Do quy it củ đó. Giờ without làm gì, asking giờ đã làm đó thôi, for không có anything, thêm, chẳng có bớt. not Tại vì mình làm thêm là cũng asking phá for cái quy any củ rồi, achievement. bớt đi á, là Don't be giải đại rồi, fear lười biếng rồi, with anything, chứ không phải là khác á, and để cho keep practicing. bỏ mất cái tập Don't be khí ngã afraid chấp of của mình the á, thì chấp criticism hành quy from củ và other thực hành people, công phu. and Thực hành công phu không ta, căn bản chỉ là đề thoại đầu just ignore rõ ràng,
khởi nghi everything mà mình happening không phải là đề cái làm rõ around không phải đề làm rõ. around Do cái you khí and không come thành back to vấn your đề. practice. Mờ thì mình đề lại. Nó Even quên though thì you mình have tiếp tục mình biết quên là tốt rồi, sợ quên không biết mình quên nó a kéo lot dài of trong biết habits cả still, ngày rồi bắt đầu lăn no xả trong cái vô minh ngã chấp worry, thì đó mới là đáng just sợ. doing the Cho practice, nên tại sao tổ sư khuyến asking tụ questions đồng and đạo, raising tổ sư doubts, luôn luôn thân and cận let the cái vô thức, doubt sweeping nhờ cái thân cận away vô thức, all nhờ the trụ thinkings, đồng all đạo the chúng habits ta slowly mới for you. củng cố được cái niềm tin tự tâm, chúng ta mới phá tất cả So những tập that's sai why lầm the ngã patriarch chấp vô minh á của mình á, để had trở về done công phu. all these Phải không? retreats Nếu như mỗi ngày in chúng to ta help the nếu mà mang practitioner cái bệnh to á, một cái căn bệnh là mãn tính, consolidate mãn tính their thì khó trị lắm. practice Phải ăn so thuốc để they cầm can cự. Mình quên reach thuốc their cái là goal, nó phát tác which liền, is the nó có thể enlightenment mất mạng. Giống như tăng someday. sinh, huyết áp, tiểu So đường, just gan like á, phải kèm people miết who khi mà có having một a loại thuốc á, disease, đặc trị nó high trên blood thế gian. pressure, Thì cái bệnh diabetics, của mình á, nó còn ghê tất cả những you bệnh đó nữa. must Bệnh mình là bệnh gì? Bệnh go sinh to the tử. doctor Ngàn and đời vô ask lượng for the kiếp. medications, Đó là nó thuộc loại and you bệnh have to đại mãn follow tính. the, Trên the cái đại sự sinh prescriptions tử and là the cái doses việc lớn arranged của by tất cả your doctor người hành giả tham thiền to hay cure phải your lo. disease. Cho nên mình không có chịu So mỗi ngày á as tu tập a siêng năng tu tập, chăm sentient chỉ tu tập thì beings để living một in cái this ngã hơi nhỏ world, là bệnh nó phát tác, mà nó phát tác ra the cái là hết đường disease cứu chữa. that we Mình have cứ chạy trong vô is minh, chạy trong ngã chấp thôi. the Nên circle cái of đó là birth bình and thường death. thôi, thấy không? Cái quên và cái We have hiên to viên focus xiên vẹo cái on này our cái nọ, practice cứ cho nó in lộ order hết cái mặt to thật của nó đi, be không có in che giấu. charge of birth Giấu and nó death, mình sẽ không có trị the được circle nó, of mà birth and giấu nó death. tức là ngã chấp, tức là vô minh. So Nên bình that thường is the cứ vậy biggest mà tham thiền, cứ vậy disease mà tu, that và cứ vậy đó everybody had, trên cái mà and vọng you tưởng, trên cái have hôn trầm, trên cái to phiền think não, cái khổ about đau á, your life hay trên đó is too đề short khởi and đầu, impermanent. khởi nghi tình thôi. You can die Bận như anytime, vậy hay là nhàn and vậy, you phiền use this não time, hay là đang you phiền não value quá this time không chịu nổi, and doing thì the có vấn practice. đề rõ ràng minh bạch. So Ví dụ như anything đó, happening, any situation, sanh when you sad, từ đâu đến, when you feel chết depressed, when you feel chỉ that you're not lệ đạo. achieving anything, Mình tự you điều chỉnh cái still công phu của mình á, go giống như back là to your nó ôm practice trầm quá là by do cái tâm asking mình á, questions slowly nó and dễ đãi, nó yếu á. raising Mình hỏi doubts, rõ ràng just một like chút, là tại vì mờ before nhạt á, hỏi rõ the ràng, heaven nhanh and hơn một earth chút. Ví dụ như đây, come cái này to là cái ví dụ existence. thôi, cái điều chỉnh tự mình á, What mình sẽ thấy cái hiệu was quả. I? Giống như mình So nấu cái phao you này, adjust do người mà biết your bớt độ pace lắm, of mình practice nương vô cái phao, mình accordingly. ôm chặt quá, If mình you mỏi tay, mình feel cũng chết á, like nó sẽ buồn á. Cho nên á, sleepy người mà ở trên biển or mà xa bờ, feel like gặp được một cái anything phao giống như phao cứu happening sinh á, người ta bám, during the người ta practice, bám, người ta vừa then nương theo just đó mà ta use that thở, as a nương theo đó để mà ta reminder sống, to go back to để your mà practice, tìm cái hướng ask the để đi question vào bờ, clearly, cái là có cái tàu khác để and cứu á. Không raising biết cách doubts. nương, còn nếu không biết như Like hoảng a hốt sợ hãi, person ôm chặt á, who are ôm một hồi hết sức mỏi rồi là buông thả chết drowning luôn. and they Nên have cái a sự tu tập của boil chúng ta for cũng them vậy. to hold on Bình to. thường trên những cái bệnh đó But của mình á, if nhớ vô sở they đắc, vô sở lạc, vô sở holding sợ, cái to thực hành that cho nó boil đúng cái tôn too chỉ, đúng cái tight, quy củ á, they will get thì tired dần and dần fatigue easily. nó sẽ So they have củng cố được cái niềm to tin tự tâm, dần dần nó thuần thục, nó quen thuộc trên cái công phu, và cái reserve quen their thuộc của ngã energy chấp nó sẽ lạ đi, by cái quen thuộc, cái lạ của doing công phu nó sẽ quen, và cái just quen của ngã lightly chấp nó sẽ lạ. hold Giống on như to the ngài Lai Quả ví dụ á, boil cái vô minh and chấp let của your mình á, body từ quen trở thành lạ, float còn on the cái công water phu tham thiền along mình with từ lạ sẽ trở the thành buoy. quen. Nên cái ứng dụng vào công phu không gì phải So lo sợ ngại as a ngùng cả. practitioner, Cho dù you have to be trăm kiếp ngàn flexible. đời tới You have to be cũng không sợ nữa. Nên á, believing in yourself nói chư Tổ có một câu nói and chẳng do the thà practice ngàn năm as the chưa ngộ, instruction. chứ không muốn một phút mà đi lầm đường. Tại cái lầm And đường thì sau này sửa always go khó. on the right path. Phần lớn chúng ta hay bị cái ngã Don't chấp, hay bị cái tâm ỷ be lại, afraid rồi to cái tâm cho ask là, questions cho when nên you have mắc any kẹt, feeling. dậm chân tại chỗ, Just ở like chỗ một kiếp mà vô the lượng kiếp patriarch cũng ở said một that chỗ.
it's Thầy better ôm to cái do ngày the chấp chứ right không phải là practice cái sự công phu instead tu tập thực sự. instead of going on a wrong path. So keep practicing Thầy nói vậy nghe hiểu không? and asking questions when you need to. Is that Dạ hiểu. understandable? Con xin cảm ơn lời khai thị xác tấn của thầy. Dạ thưa thầy, là cho con Yes. xin thỉnh pháp thêm một cái câu nữa. I'd like to ask another question. Như thầy cũng đã dạy cho chúng con về cái công phu ở mọi lúc mọi nơi. As you said trong cảnh that vắng we lặng have to hay do trong thanh tịnh. practice Nhưng mà trên cái thực in tế all thì situations, đa số chúng con thì cảm thấy rằng là in ở trong một cái môi actions trường or in thiền a tu hoặc là ở stillness. trong một cái trường But quen thuộc ở một cái môi when trường thiền, we thì công phu lúc nào cũng rõ ràng practicing hơn, cũng giống như in là stillness, in a có một quiet cái place, gọi là cái sự thuận it's tiện hơn ở so với lại cảnh feel vắng. like better Mặc dù than cũng nghe những cái lời xích doing tấn the của thầy cũng practice như là chỉ dạy, in nhưng đôi lúc cái action. tâm ý thức của chúng con rất là ghê, But nó luôn là có cái sự phân biệt even ra. though Thì qua we đây con cũng xin really thầy khai thị understand xác tấn your thêm để words chúng con có sự of phân tích minh bạch cũng giống explanations như là and công phu encouragement on ở this, mọi lúc. but Thì con xin thầy we khai thị cho chúng con. always Con xin cảm ơn feel thầy. like the quiet practicing is better. Nói công phu Can you give ở us mọi lúc the là words để mình không có of trụ encouragement? cảnh, không trụ nơi cảnh tịnh, When we cũng say không có that dính vào nơi cảnh động, nghĩa là hoạt động practicing không bị động chuyển, in gặp tịnh không all bị tịnh chuyển. situations, Thấy không? this Nghĩa là của means tổ sư khuyến trụ we tòng lâm don't phải là khuyến attach khích trụ tịnh ourselves đâu. to Mà tòng lâm là một cái quy the củ. way of Tòng lâm practice, là có sự khai thị, hướng dẫn. the Chứ quan quietness trọng là cái điểm or đó, quan trọng là the cái sự y thức, actions. quan trọng là It cái doesn't pháp matter. luôn luôn hiện đó. Any times Cho nên nó là y we pháp á, still doing our không y theo practice. cái người, không y theo So cảnh, y theo duyên. we don't attach ourselves to the form or formless. Thì We nói don't attach ourselves to động hay words. tịnh á, mình chấp So Phật á, all thì these are just nó bị explanations. dính mắc rồi, bị mắc kẹt rồi. You Đưa cái ví when dụ thực you tế, có attach người hành yourself tham thiền á, to the người ta nói quietness người ta đang đi làm, or kiếm tiền, to the cho nên người action, ta không thể công phu, không thể tu you tập thought được. that Người ta you're để doing về well hưu, in rảnh, có sức actions, or lực. you thought that Bây giờ doing ta đi kiếm well tiền đi để cho nó in có một số quiet tiền lớn đó, quietness. đủ để mà That sống cái is tuổi già, the sống cái tuổi về attachment hưu, to rồi sẽ the có cái form đó để of làm tu practice tập, already. khỏi phải lo, khỏi phải nghĩ nữa. So Cái đó like của họ a rất là hợp normal lý, person, rất là hay á, when they said chứ không phải that là dở. Mình thấy nó rất là they tốt will luôn. Nhưng mà khi mà họ practice về when hưu they rồi họ done không with tu all được the nữa. job, Ở and chỗ when they động thì động chuyển retire, tịnh they rồi will đó. do the Đấy, về practice. hưu nghỉ việc cái họ buồn, họ So lo lăn xả những cái việc khác không à. they Chứ còn họ never tu keep họ the không thấy được promise. cái công phu sự tu tập. They Cho want nên to là practice, khi mà động thì but động they chuyển never đến chỗ keep tịnh á, the thì họ vẫn promise. chuyển mình lại vậy đó. So they Cái pháp. when they retire, Nếu they mà still mình cannot ý thức được practice in cái a vấn đề quiet chấp thật của mình á, cái vấn đề đó, suy place. nghĩ mình đó là cái sai lầm, đó đều là cái ngã chấp vô minh So á. Thì cái lúc kia nó là we vô need to thường tấn tốc practice mà, đâu có đợi đâu, in không có đợi actions ngày in giờ all vô thường, nó chụp bắt mình situations, bất cứ lúc nào á. Nên because nếu mà ở chỗ động đó mình đang có cái impermanence vấn đề can mà như reach mình to you là cư anytime. sĩ, You can die tất cả anytime. nếu mình không có làm ai So lo nuôi mình we phải làm have tự to nuôi mình chứ. Mà trong cái do sự the làm đó mình practice vẫn công phu, vẫn tu tập, as a không có normal chấp, không có person. trụ, We biết have việc làm, to không deal có with kẹt ở trong cái job thành hay cái and bại nữa, làm all với the cái năng lực của action mình, out với lại there cái in trình order to độ deal with sức your khỏe của life. mình thôi. Thì làm tới đâu khi If mà cái you sức khỏe wait mình nó hết, until you have a trình quiet độ mình time to nó cũng practice, giảm cho then you cái won't be lên able to quan ý, practice chứ không có at buồn bực all. giận dỗi gì hết á. Tất cả đó đều là vô thường mà. You Tất have to cả do đều the là trong cái practice sanh diệt mà, nó có sanh phải có diệt, in all có situations. thành phải có hoại thôi. Tất In cả order to trong do lĩnh vực so, đó, you từ have to cái start thân the thể, practice tâm in a lý mình, quiet hiểu biết first, của and mình, then cho đến vật chất in tinh the thần của mình, actions later. theo cái đó, theo So cái sự sanh diệt đó, you theo have cái đó là at cái first nguyên. you have to put your Thì mình ý thức body được cái in vấn đề đó thì practice. mình phải tu. You Ở trong train lúc your rảnh thì mình bodies, tu. and then Bận quá mình tu ít lại, một ngày 24 tiếng đồng hồ mình làm train 12 your tiếng đồng bodies hồ, mình không cần to 12 do tiếng the mình tu nữa. practice in sitting Mình down, ngủ tu á, and chưa trong then giấc ngủ cũng được, later nhưng chưa được on thì you dần train dần nó your sẽ body quen, sẽ thuần thục, nó to sẽ được. Nếu mà có đủ niềm tin từ tâm, practice lúc in đó ngủ như walking, thức cũng như ngủ. running, Nếu mình ăn cơm cũng thể tu and được, lúc mình lái xe train đi your trên đường mind to tới do xá cũng tu được, everything. thậm chí đi vệ sinh, đi tắm rửa cũng có thể tu được. Chứ mắc When gì mà you're vô doing nhà vệ all sinh the mở nhạc lên, activities, rồi and mình suy you nghĩ can này suy still nghĩ nọ, practice chỉ
Even when you go to the restroom, you can still do your practice. Instead phải of nói nếu mà có sự listening công phu á, to ở the trong music, công phu này cả. you Nếu có sự công phu, nếu có cái go niềm back tin, in tin từ tâm, practice. tin cái chánh pháp chân thật, thì ở đâu ứng So dụng if khác, you chứ không believe phải in là your không có. Gọi là Buddha tuân thủ, nature, phải không? Gọi là mình and you luôn make a luôn á, vow to là practice, có believe cái chuyện là in mình tu á, thì nếu có the cái công phu directions tu tập vậy thì mình không có of thời this gian để mà suy methods, nghĩ này nọ, thị phi tốt you xấu, put hay all là of your phiền mind não ủ in rũ the nữa, practice, thì tự nhiên là in nó all thành tựu thôi. situations Cho nên or cái đó nói thì circumstances, dễ, you can làm thì still không dễ, không có do the đơn giản, practice. tại do tập khí ngã chấp, But do vô minh của all mình. these explanations Thì are cứ really thực hành easy được to say, trong lúc động but bao it's nhiêu not á, easy thì to cứ thực hành. do. Nó bị kéo thì mặc So kệ ha, you thế mà nhớ phải thực hành. have to do the practice Cho nên tổ sư cũng có nói ở gradually trong động at first, công phu á, rất khó have có to thể do thành it tựu được công phu. Nên là little by giống little như là at first to 3 train năm mới có yourself thể có được chút công to phu, get thì phải tu familiar ngay, to the là nó xa practice, quá mà. and Còn eventually đối với công phu trong lúc tịnh the á, practice will 3 help tuần là 3 you tháng to là rất là believe tốt, in yourself quen thuần more, thục rồi. and you Nhưng mà nói will là trong tịnh start to công phu practice thuần thục even trong 3 more tháng and hay more. 30 năm cũng chưa chắc được. As the patriarch Nếu mà said biết trụ trong that tịnh, when ra động là mất. you Có attach thể mà ở yourself trong động á, to mà mình the không tu, mình quên luôn cái quietness, động luôn. and Thì 3 năm if you mà practice công phu nó biến 3 mất á, years nó không dính mắc với and you cảnh get trần gì enlightenment, bên ngoài hết á. 3 năm mà vô được công phu trong lúc then động á, không ảnh hưởng kiến tánh, you get thì enlightenment không bị after động 3 ảnh hưởng. years. Mà không bị động ảnh hưởng thì ở tịnh cũng không bị tịnh nó ảnh hưởng. But Công when phu you nó get out đi đến cái chỗ to duy nhất, nên nó quan trọng, nó actions khó. and Bởi practice, vì khó and mà if you can bỏ cũng phải practice tập, during phải your hành. actions, Nên cứ lo even though it đề take mà a lo, little longer, cứ ghi tịnh. but Mà nhớ when cái quan trọng là you tin từ tâm và reach your giữ ghi enlightenment, tịnh đó, khởi ghi tịnh đó, đó là you cái quan trọng. will Tại mình chưa have tin từ the tâm thì mình ability trên cái ngã chấp của mình, trên to cái sở deal cầu, with sở đắc của any mình, muốn situation, ghi tịnh như thế này, muốn ghi tịnh như thế actions or kia, thì cái quietness. muốn rồi là cái You sở can cầu cả. deal Thì nó đều là trong cái ngã with chấp, thì nó không phải là cái công phu in đúng á, any tham times, học any để thân cận situations. thiện tri thức, để không có bị So mắc if vào những cái sai lầm, you cái lầm having cũ. problem Đấy, nghe hiểu không? like this, then you have to share your experience so Em you hiểu ạ, get con the xin cảm ơn thầy. encouragement from your Để nhắc master. lại thiền thất, kỳ này là nó có 12 Is that ngày, tức là understandable? hơn 1 tuần rưỡi, tại vì có Phật sự nữa, cho nên So 12 this ngày tháng 3 này. times Rồi giờ cũng hết of giờ, retreat, trả hết quý we have thầy, a quý sư 12 cô, days các bạn instead đồng of tham, 7 days Nam mô of Bổn Sư retreat. Thích Ca Mâu Ni Phật. So I just let you know about that.